and welcome back to my channel. Welcome in the channel like Swagatham. So today we are going to discuss on some of the NHS interview questions and the answers. How you can present these answers for the interview will be discussed for the today's session. So from that it is clear that today we are going to discuss on our specialty, means radiography. Even radiation therapy technologies can apply for hcpc registration through the category of radiographers. You also will get hcpc registration. So before moving on to the session, I have a few things to share regarding hcpc, means the new update of hcpc from September 1st 2021. They have changed their policy. So from now onwards, they will be accepting the registration or the application only from the graduates, since the graduates or the higher education will only be eligible to apply for hcpc registration. This is the new update from September 1st 2021. And the diploma candidates who have applied before September 1st need not get disappointed, since you will be getting the registration since you have applied before the policy changes. So ഇനി പറയാനുള്ളത് NHS ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടേതായ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയാസ് വെച്ചും നിങ്ങൾക്കതിനെ റീമോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഒരു മോക്ക് ട്രയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രയലായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാവൂ. കാര്യം ഇത് എൻ്റെ അറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ആൻസർ, നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനൊരു ആൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വൈവ വോയിസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, നമ്മളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു വൈവയ്ക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം. നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ത്രെഡിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം പോകുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടൈമിൽ. എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളത് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് നേരത്തെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് വേണം നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും hcpc രജിസ്ട്രേഷൻ IELTS ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നത്. കാര്യം അത്രയും ജോബ് ഓഫേഴ്സ് നമ്മളെ കാത്ത് UK കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് IELTS ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും. കാര്യം അത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. കാര്യം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വയറീസ്, അതായത് മറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി, എന്നെ ഒരുപാട് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടെല്ലാം അവർ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം വെച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലും മിസ്സിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാനും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോഴും രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര ഒരു നോളജ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഷൈനസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ ആണെങ്കിൽ
ഒരു IELTS കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈവൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു അവതരണ ശൈലിയിലാണോ, എവിടെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഒരു 2 ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. സോ വളരെ പേഷ്യൻ്റായി അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനലിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ tuned. So let us have a discussion on some of the NHS questions which is asked for NHS interviews. So the first question is, please describe your experience as a radiographer. So this you have to prepare by yourself, but I will be giving a brief note on how I will be facing this question. Okay. Since I have completed my BMRT program on 2007 and I have 14 years of clinical experience, and with this experience I attained an excellent interpersonal and communication skills so that I can explain the procedure to the patient, and my nature is a supporting and caring disposition. I have a good observation skill and attention to detail, self-motivation and the ability to work under any pressure, and I am well organized and have a decision-making skills. This is how I will be presenting as a radiographer or as my experience as a radiographer. So the next question is, why did you decide to become a radiographer? So I will be explaining how I will be facing this question. So after completing my +2, I preferred a good graduate job prospects, and also I am having a combined interest in biology, physics and technology. So I preferred BMRT program, and I am really proud to be a radiographer since we are the forefront in the world of healthcare, as we are providing the accurate radiographic tests for radiologists to ensure diseases to be caught on time and to receive patients the best treatment. Or simply you can just give an answer as I would like to serve patients. So I have chosen my profession as a radiographer. Likewise also simply you can give an answer, or you can give as if like I am very much interested in technology and I am interested in handling many machines, and since I have interested in engineering, all those things. Likewise also you can present, it depends on you, and you can prepare your own about why you choose your profession as a radiographer. Moving on to the next question, what should I do to confirm the right patient? So how I will be confirming the right patient is the question. So you have to identify, I will be identifying my patient with their full name. Then assigned identification number means I will be cross-checking with the medical record number. I can ask the date of birth and the address. So the tick mark which I have given is most important. Then you can ask for the phone number or photo. So when you are presenting for the interview, you have to say, I'll be identifying my patient with their full name, with their assigned identification number that is seen in the medical record number, their date of birth as well as address. Likewise, you have to by any of these things, I'll be identifying my right patient. Moving. So the next question, what would you do if you are alone during the night and there is an emergency? First, I will check the hospital policy if I have the right to deal it alone. If so, I will go ahead. Since I am confident enough, actually I have said in my description in the first question that I am self-motivated
and I am eligible, or I have that potential to work under any pressure. So if I am alone and if the hospital policy agrees, I will be going ahead, or else I will be called for help, either the clinical assistant or my colleagues. This would be the answer. Moving on to the next question. Question number 5. What do you do if the physician request is not clear? So the answer is, first I will take a brief history from the patient and will check in hospital records and discuss with the senior colleagues or the radiologist. Then I will be called forwarding that concerned physician and make sure which area and what procedure have to be performed. Only after this confirmation, I will be moving ahead with the procedure. So first I will be taking a history from the patient, checking in the hospital records, then forwarding the concerned physician, and after confirming, I will be moving ahead with the procedure. This is the answer for that. I will be the answer which I am going to give for this particular question. Moving on to the sixth question. What should the check post-exam include? So first I have to confirm whether the procedure have done for the right patient. Then I will be checking whether the area of interest is included or not, image quality is attained or not, and if everything is fine, I will be transferring this imaging to PACS. This will be the answer. So we have to confirm that whether I have done the procedure or the scan for the right patient, and whether after taking an X-ray, everyone will be checking now whether the area of interest have included or not, or the image quality is attained or not, and we have to transfer the image to the PACS. Moving on to the next question. If the patient, what if a patient refuses the examination? Firstly, we will provide a brief explanation about the procedure and its importance, and we will try to convince the patient. And if the patient still refuses, then get the patient consent on the refusal form. Finally, we have to put this refusal comment on the hospital information system. Since another colleague is coming for doing the next scanning, or someone else is asking for why this patient was not taken up, then you have to put this refusal comment on the hospital information form so that everyone can check it out. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളിതിനെ റീമോഡിഫൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ്സും ആസ്പെക്ട്സും എല്ലാം വെച്ച് ഇതിനെ റീമോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂവും നമ്മൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി മാത്രം നിങ്ങൾ കാണുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിൻ്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ IELTS കോച്ചിങ്ങിന് ചേരുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായി സ്വയം എൻ്റെ ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തുക. ഓക്കെ, അതായത് ഫെയില്യൂർ ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വളരെ പേഷ്യൻ്റ്ലി, വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി എൻ്റെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.